wale watu wawili wenye wanakubaliwa na wako na ruhusa ya kubadilisha katiba, kwa sababu katiba ni ya wananchi, ni wananchi wenyewe kupitia ile popular initiative na wambunge ambao wamechaguliwa kufanya ile representative democracy ya kuja kuwakilisha wale wananchi wenyewe kwa bunge. Kwa hivyo wakati rais anajichukulia na watu wengine katika ofisi ya rais wanajichukulia jukumu la kubadilisha katiba na wao ndio wanaongoza nchi, hiyo kweli ni jambo, ingekuwa si jambo zuri kabisa, na vile koti iliamua tunakubaliana kabisa. It's very clear Raila hana numbers ya kushinda from all this time, na ameleta furugu kwa sababu wafuasi wake wanaamini ako na numbers. So shida yetu kubwa katika hii kupigana baada ya uchaguzi si katiba. Jambo la kwanza ni ya economy, na jambo la pili ni Raila Odinga kukataa kushindwa. Moving on, residents and leaders from Laikipia County have called for a fresh BBI momentum while expressing their displeasure with the ruling of the High Court 5-judge bench. The residents said that the initiative enjoyed overwhelming support in county assemblies, National Assembly and the Senate. The aggrieved supporters said that the initiative, which the 5 judges ruled as null, was unstoppable. The judges have been faulted for making a ruling which the residents think is in total disregard of the number of Kenyans who already endorsed the planned constitutional changes. BBI had promised itatupatia 35% of the resources that are collected in terms of revenue pale serikali kuu, na sisi kama county tulikuwa tupate zaidi ya bilioni 4, na hiyo bilioni 4 ingekuja kutatua matatizo ya hawa wananchi. Hawa wananchi ndio wako na shida za barabara, ndio wako na shida ya mahospitali, madawa, ndio wako na shida ya kazi, ndio wako na shida hata ya kuenda kupeleka watoto wao shule. Saa hii nasimama hapa mimi nikiwa na uchungu mwingi sana kuona watu 5 au watu 6 wanasakaa chini wakuje waharibu nchi ya Kenya. Aba ndio Wajiko saa hii yako na shida. Ukiangalia mafuta ile ikiongezwa bei, nani yako na shida? Ni Wajiko. Tulikuwa tunataka one man, one shilling, one vote. Sababu sisi watu wa Iwamete ward tuko watu wengi na tunaga hiyo pesa kidogo sana. Sasa tulikuwa tunaona hiyo BBI ilikuwa inatujali sana. Naomba tafadhali turudishiwe hiyo BBI kwa sababu tunaona upande wetu wa Laikipia inakuja kutusaidia. Still on BBI battles, the Attorney General Kehara Kariuki has filed a notice of appeal against the High Court ruling on the BBI process on Thursday. In the court papers, the AG is also seeking stay orders of the execution of the appeal through the Office of the Solicitor General Kennedy Ogeto. The AG said no prejudice will be occasioned to the petitioners in the event the Court of Appeal stays the judgment of the orders issued on Thursday. Meanwhile, section of MCAs have faulted the 5-judge bench ruling supporting the decision to appeal. More than 40 county assemblies had endorsed the bill. Just a reminder, 2017 is not the first time we experienced political violence in Kenya, and predictably may not be the last if all Kenyans, and the judiciary in particular, do not complement the national executive and parliament in bringing sustainable peace and unity in the country. 2007 was horrific and unforgettable, as more than 1,000 Kenyans were killed, over 500,000 displaced, and thousands were dispossessed of their property, of their outright banned just because of their ethnicity, which no one in the country or the world chose. Outside other underlying issues, the violence was precipitated by the feeling that the judiciary then would not be a neutral arbiter in a political dispute. And sadly, the same feeling is quickly creeping back. Violence of similar characteristics was experienced in 1992
and 1997 general elections. My friends from Nakuru and other places can attest to this. With this background in mind, the historic handshake between the President Kenyatta and Right Honorable Raila Amolo Odinga on the 9th March 2018, coming in the background of the swearing in, quote unquote, of the latter, was not just unprecedented and shocking, but a big relief and a major peace milestone in this country and the world at large. No one can dispute the fact that it was a political ceasefire which gave Project Kenya another. Moving on, police officers at the Kingero police station in Kiambu County are holding 2 suspects who were linked to cases of theft and vandalism of power cables, streetlights, among other power equipment. 6 others, however, managed to escape. The team is said to have been pretending to be Kenya Power and Lighting Company employees who have been involved in several cases of vandalism. Residents are now calling on all government agencies to collaborate with locals and ensure the culprits are dealt with accordingly. Wakati nilifika nikawauliza hii kazi mmepewa na nani, wakasema wao ni contractor, walikuwa wamepewa kazi ya kuja kubadilisha kuweka transformer mpya. Sasa nikawauliza mambo ya transformer na mataa imekujia wapi? Wakaanza sasa kuongea mambo mengine, ndio hapo tukaitana, tukapigia ofisi simu na polisi wakakuja ndio wachukuliwe hatua. Chunguzwe na tujue ni akina nani walikuwa wamepatia hiyo contractor kuja kututolea stima na mataa. Kuna mmoja anaitwa Karuaya na mwingine anaitwa Ngoge. Akaniambia Wanjaa, kuna watu wamepatroli hapa wanatoa mataa na hatuwaelewi. Wakaniambia, nikawasimamisha, nikauliza bona mnabeba taa zetu na vikingi? Wakasema wametumwa na county government. Nikawambia county government inafanya na wao, bona mimi sijui. Wakasema tena wametumwa na Kenya Power. Nikauliza MP wetu Junior amekaita, MP akasema hajui. Sasa mimi nikapigia polisi na OCPD akatuma polisi wakakuja. Bila tumewafuata wote walikuwa 8, 6 wametoroka, tumebaki na 2. Tunafanyia Kenya Power kazi. Kenya Power, watu wa Limuru Kenya Power office ndio walikuwa wametutuma. Lakini kama ungewezekana tungeenda tuwauliza, sababu si kazi iligo. Kingi tulikuwa tunatoa kwa hizo mataa tunaweka kwa mataa zetu, vikingi zenye tumeweka mpya. Na vikingi tumeweka mpya tunatoa, sababu ilikuwa inaguza line ile ya juu na inachoma na inazima line na watu wanazimiwa line, hiyo line kubwa. Moving on, Njoro Member of Parliament Charity Kathambi has challenged parents in Njoro constituency to encourage teen mothers to resume learning in July ahead of the government's planned 100% transition to secondary school programs. The lawmaker says Njoro Constituency Development Committee has given priority to mothers in the next share of disbursement of bursary funds. She was speaking in Njoro after issuing bursary checks worth 45 million Kenya shillings to over 1,000 students in the constituency who are learning at various schools and tertiary institutions across the country. Pia wazazi wetu msichukulie watoto wetu kwa hasira, sababu mara nyingi wale wametenda hizo madhambi kwa watoto wetu si watoto wandogo, mara nyingine pia wanakuwa hata wazee wako na maboma. Na mimi naulizanga hivi jameni, mimi naulizanga hivi kwa roho safi, wakati unakutana na msichana kama mimi sasa, si mimi ni mwanafunzi niko aje? Sasa unakutana na msichana kama mimi jameni, uko na bibi yako pale nyumbani. Ni nini unatafuta kwa huyu msichana wa miaka 16? Ni nini jameni wazee wetu? Kwa nini mpaka saa hizi Nakuru County inatangazo ikiwa ya 3 kuwa na mimba za wasichana? Watoto wetu wa kisichana watakuwa wapi miaka inayokuja? Na ninawaomba sisi wote tukue waangalifu. Wacha tukue pia wazazi tunaweza chunga msichana ya mwingine.
Now, Kenya National Union of Teachers leaders from Western Region are accusing their national leader Wilson Sossion of tampering with a register meant to be used in the national election. Speaking from Kakamega County, the leaders say they have learned of plans to rig in the election. They are also calling upon Sossion to ensure the election takes place before end of June. This development comes a few days after Sossion was deregistered as a teacher. The Employment and Labor Relations Court has dismissed his attempt to save his position as a teacher within the corridors of justice after a similar attempt in 2019 flopped. We are not ready for any virtual elections. That the national election should be done for one man, one vote. All the legitimate delegates should avail themselves at the venue that will be decided by the National Executive Council. Siku ya nyani kufa, miti zote huteleza. Tumegundua ya kwamba katibu anayeondoka wa kitaifa wa chama cha walimu cha KNUT has tampered with the register of delegates who are supposed to attend the national elections. We have evidence that there are some branches which he perceives to be supporting him. He has inflated the number of delegates in those branches. The circular that the outgoing Secretary General sent to all branches in the country that has a mutilated register be withdrawn forthwith, and a new circular containing accurate allocated number of delegates be sent to branches. And we are giving the outgoing Secretary General of Kenya National Union of Teachers a period of 7 days to ensure that an accurate register for the delegates has come up with in order to ensure proper preparation. Moving on, public hospitals in Migori County are facing acute shortage of blood, forcing those with sick relatives to look for donors or buy blood from private hospitals. Today, Migori residents joined the Okoa Maisha drive at Maranatha Faith Assembly Church aimed at boosting Migori County's blood bank that has been affected since the emergence of COVID-19. All the blood collected during the exercise will be used to enrich the blood bank and save lives, especially of women and children during childbirth. According to Bishop John Abisai of Maranatha Church, the move by Migori residents to donate blood will go a long way in ensuring the blood bank is sufficiently equipped, and they are planning to be conducting the exercise after every 4 months. So 15th of next month ni 30 days. Sasa ni 20. Natoa mwito kwa makanisa yote, wapendwa, tusihubiri tu Injili, lakini tutoe damu kwa wanaohitaji damu. Kuna watu wamepata ajali, wengine ni kwa kujifungua, tuwasaidia na damu. Mwa kuja siku ya leo kwa sababu nilionelea ni vyema kuja kutoa damu hiyo. Nimejitokeza kwa hili zoezi kusaidia wagonjwa wale wako na kansa, na si mara ya kwanza kusaidia. Niliwahi saidia rafiki yangu ambaye alikuwa na dialysis, akawa msaada katika maisha yangu. Ndio maana nimejitokeza kwa hili zoezi na nitaendelea pia. Nimekuja siku ya leo kujitolea kutoa damu, kwa maana najua kuna wagonjwa hospitalini pale ambapo wanaweza hitaji damu kwa wakati ambao haipo. Situation in the hospital is not good. The number of people we are giving blood is increased. Continuous blood donation from different churches will assist us in averting this kind of crisis that we are in. Now that story takes us for a short break. We'll be right back with more. Do stay with us.
Raukia siku njema na tunukiwa ofa kila siku. Pata ofa zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajua vile nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa ofa kila siku. Oh, hi. It's not what you're thinking. It's a cup of coffee. Coffee, movie. Together, coffee with movie. Every Sunday, 8 p.m. on TV47. The difference is in the taste. You are watching TV47, the home of untold stories. Welcome back to Newsfeed. Remember, you can send us your feedback at TV47 Kenya across all social media platforms. Now, 4 more dead bodies of Palestinian civilians were pulled out from the rubble of homes demolished last night by Israeli warplanes in Gaza, raising the death toll of the latest airstrikes to 8. 45 other civilians have also been injured in the Israeli airstrikes on the neighborhood of Al-Rimal, located on the west side of Gaza City. A spokesperson of the Palestinian Health Minister said in a statement that the search and rescue efforts continue in the wreckage of the buildings destroyed in Israel's attacks on various parts of Gaza since midnight. Israel destroyed Jala Tower in the Gaza Strip, which contains the Al Jazeera and other international press offices. Al Jazeera said in a tweet with an AP journalist saying the army had warned the tower's owner ahead of the strike. AFP journalists whose Gaza offices are in a different place watched the building collapsed to the ground after the Israeli airstrike, sending up a huge mushroom cloud of dust and debris.